হ্যালো ফ্রেন্ড, আজকে আমরা দেখতে যাচ্ছি নিক্রোম ওয়্যার আপনারা কীভাবে পাবেন একদম ফ্রিতে। চলো আমরা ভিডিওটা স্টার্ট করে ফেলি। এটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে হিটার এলিমেন্ট, এটা হচ্ছে হিটার ইউজ করা হয়। এটা দেখতে পাচ্ছেন 1500 ওয়াট। তো এর ভিতরে নিক্রোম ওয়্যার থাকে। চলো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। তো এটা ফ্রিতে কীভাবে পাবেন, এটা হচ্ছে আপনি যেখানে হিটার রিপেয়ারিং হয় বা ইন্ডাকশান রিপেয়ার হয় সেই শপে পেয়ে যাবেন। মানে খুব তাড়াতাড়ি এগুলো খারাপ হয়ে যায়, 10-15 দিনের মধ্যে এটা খারাপ হয়ে যায়। ওকে, তো আপনারা ওদের কাছে ফ্রিতে পেয়ে যাবেন। এটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এটা টিভি মাদারবোর্ড। তো এই টিভি মাদারবোর্ডের মধ্যে কোন পার্টসের মধ্যে নিক্রোম ওয়্যার থাকে সেটা আমি আজকে আপনাদেরকে দেখাবো। এই যত পার্টসগুলো দেখতে পাচ্ছেন এর মধ্যে নিক্রোম ওয়্যার শুধু একটাই আছে, সেটা হচ্ছে এই যে দেখতে পাচ্ছেন DWV8E10 ওয়াট। এর মধ্যে নিক্রোম ওয়্যার আছে। তো এটা আমি ডিসঅল্ডারিং করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, এর ভিতরে নিক্রোম ওয়্যার আছে কিনা সেটা আমি আজকে আপনাদেরকে দেখাবো। তো ডিসঅল্ডারিংটা করে নিচ্ছি। তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, এই যে এটা আমি ডিসঅল্ডারিং করে নিয়েছি। তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এটা আমরা ওপেন করে নিয়েছি। এটা আমি ভালো করে দেখা যাচ্ছে। এই যে নিক্রোম, এবার হচ্ছে টিউবলাইটের ভিতরে যে রেজিস্ট্যান্স থাকে সেইটা আমরা ইউজ করবো। তার ভিতরে নিক্রোমের আছে কিনা আমরা সেটা চেক করবো। চলো এই যে রেজিস্ট্যান্সটা, এটা আমরা খুলে নেবো। ওকে, তো দেখতেই পাচ্ছেন বন্ধুরা, এটাকে ক্লিন করে নিয়েছি। প্রায় 16 সেমির মতন, 16 সেমি প্রায়। এটা আমি বের করে নিয়েছি রাইস কুকার থেকে। তো এটা চেক করে নিয়ে ভিতরে নিক্রোমের আছে নাকি। ওকে, পুরোটা ওপেন করে নিচ্ছি। এটা পুরোটাই নিক্রোম দেখতেই পাচ্ছেন। এছাড়া আপনি হেয়ার ড্রায়ার পেয়ে যাবেন, বা ইন্ডাকশান যেখানে রিপেয়ার হয় ওখানে এই সবে পেয়ে যাবেন। ওগুলো যেগুলো ইউজ হয়ে যায়, তো পুরানো নিক্রোম আর ওগুলো আপনি পেয়ে যেতে পারেন ওদের কাছ।